yellow. And it is, by definition, yellow discoloration of the sclera, skin and mucous membrane, mainly seen in the frenulum. The mucous membrane under the tongue is called frenulum. And it is due to deposition of bilirubin. Now we will talk about the metabolism of bilirubin in the tissues. And clinically it is detected usually when it is 3 milligram per deciliter or more. Normally bilirubin is up to 1 milligram. Rarely maybe up to 1.2. Jaundice is not a disease. It is a symptom or sign. Sometimes the patient notices that he or she has yellow discoloration, but sometimes they are not aware, and usually is detected by the doctor. Then it is called a sign. And it has many causes, and we as clinicians, doctors, we have to find the cause and then to look for the treatment. Symptoms and signs are not treated in medicine. The cause of that symptom or sign is treated. This is the yellow discoloration of the sclera because bilirubin has high affinity for elastin tissue, which is the predominant tissue in the sclera. For that reason, it is usually seen first at the sclera. And when it is only seen, sometimes in early stages, it is only seen in the sclera. Then it is called icterus. And when we say jaundice, means the skin also has become yellow. Icterus. Sometimes it is used interchangeably with the word jaundice, but actually it means yellowness of the sclera. Bilirubin metabolism. The source of the bilirubin, or the main source, 80% of it comes from destroyed RBCs. RBC lifespan is usually up to 120 days. When they are old, or called senescent RBCs, usually they are destroyed in the reticuloendothelial system, or the monocyte macrophage system of the body, mainly in the spleen, liver, and bone marrow. And the other sources comes from the heme containing proteins, like enzymes, cytochrome enzymes, catalase, peroxidase, and myoglobin of the muscle. The heme portion is catabolized by an enzyme called heme oxygenase. And this results in the liberation of iron, carbon monoxide, and biliverdin. The iron will be, hemoglobin, the heme portion of it, the globin is a protein, and they are degraded to amino acids, and these amino acids are recycled in the body for formation of other new RBCs. And the iron also recycled. But the biliverdin is acted upon by an enzyme called biliverdin reductase to form bilirubin.
bilirubin cannot be recycled. It should be excreted out of the body. It is because it is a toxic substance. Normally, we produce 250 to 300 milligram of bilirubin daily in a normal adult. The bilirubin, this bilirubin which is produced, it is called unconjugated bilirubin, and it is as such lipid soluble. So any lipid soluble in the serum, in the plasma of the blood, should be carried out by a protein usually. And this protein here is albumin. It is carried out by albumin, and it is bound to it for the purpose of to be taken up by hepatocytes, and for the other purpose not to be precipitated in tissues, because it is a toxic molecule. And in the liver there is a process imagine that this is the hepatocyte. Here in the blood, this structure of the liver is called hepatic sinusoid, in which the bilirubin comes. It is bound to albumin. Albumin is a macromolecule, and then this is called uptake. This is the first process in the liver. Here we have an enzyme, and this bilirubin here, only the bilirubin enters the hepatocyte, not the albumin. Here there is an enzyme called GIT, uridyl glucuronil transferase enzyme. This conjugates the bilirubin with glucuronic acid. Glucuronic acid to produce monoglucuronide and diglucuronide. These, when they are produced, these are called conjugated bilirubin. Conjugated bilirubin. And then it is excreted. So this is the second process, and the excretion is the third process, to the biliary canaliculi. Biliary canaliculi. And they are excreted to the portal tract. From portal tract, if we imagine that this is the liver, it goes out through the right and left hepatic ducts to the common hepatic duct. It comes with the bile. Bile, of course, contains conjugated bilirubin and bile acids and other substances. This is the cystic duct, and then goes to where, if you remember from anatomy. You have studied anatomy, Walia?
second part of duodenum. Second part of the duodenum. Combined with what? Bile. Before entering the intestine, it is combined with what? Bile. Bile. No. This is common bile duct. Yes, it is combined with pancreatic duct. And they both open in one opening. And that opening is called what? Ampulla ovata. Yes. Ampulla ovata. So this is the metabolism of bilirubin. Then what happens to the bilirubin in the intestine? When it reaches the terminal ileum and colon, they are acted upon by bacteria, and they are transformed into urobilinogen, a new substance called urobilinogen. And this urobilinogen, 80% of it is further oxidized to stercobilinogen and to stercobilin, and they are excreted in the feces and gives the brown color of the feces. It is due to stercobilin. The other 20%, they are reabsorbed in the terminal ileum, reabsorbed again into the blood and reaches the liver, and this is called enterohepatic circulation. Enterohepatic circulation. The bile acids also have the same circulation, enterohepatic. This 20% are re-excreted, most of it, they are re-excreted again into new bile that has formed. And 95% of it is re-excreted. The other 5%, they are excreted through the kidney in the form of urobilinogen and urobilin. Urobilin also gives the yellow color of the urine. On bile acid, we said the urobilinogen 80% is excreted in the feces, 20% is reabsorbed through enterohepatic circulation. But bile acids, 94% they are reabsorbed through the enterohepatic circulation. Do not mix this, they are different. Bile acid needs cholesterol. Yek la rega charagani cholesterol baris, أو نيلي أم enterohepatic circulation الرباط مو bile acid reabsorption. مع ديك هي في أوتريت cholestyramine. Cholestyramine is bile acid binder. نايل reabsorption with it. دنيا كانت دروا. طبعا bile acid needs cholesterol for its formation. لبروا أجد دري كانت دروا أبي liver دروستي كاتو excreti كات. لبروا cholesterol ده على صينه. This is a diagram of what we have talked about. Senescent erythrocytes, the mononuclear phagocyte system, heme oxygenase, biliverdin reductase, unconjugated bilirubin. UDP glucuronidase transferase, UGT.
and then excrete into the intestine. And the ويكلوها ديارنا معه يعني intestinal flora, the bacteria in the intestine. 80% is excreted in the feces as stercobilin, and 20% is reabsorbed. 95 re-excreted to the liver and 5% to the kidney as urobilin. However, this is another source of heme. There are ineffective erythropoiesis. Ineffective يعني شيء يعني لا والمارو RBC درست بيه أشكال. هلا يا ناقة تناوبلات. وكل ثالاسيميا. ثالاسيميا لبروي جينيتيك abnormalityان هي. ناتواني إذا كان دروسكات. جلوبين كان جلوبين نورمال جلوبين ألفا 2 بيتا 2 أوان بيتا نية نبرو abnormal shape of globin نبرو hemoglobin دروس نابي RBC دروس به وأشكال في وتريت ineffective erythropoiesis أيش source كبو هيم لبيع. In cholestasis, استعين باسي cholestasis. Cholestasis يعني there is obstruction to the bile flow. A part of the conjugated bilirubin accumulates in the serum, covalently bound to albumin, and is known as delta bilirubin, the clearance of which may take up to 14 days due to long half-life of albumin. The albumin بيستويك روشة in contrast to 4 hours for bilirubin. نبراو أجر يكيك توشي جوندس بو بهوي جيراني for example common bile duct. When you open the obstruction or relieve the obstruction, the jaundice will not clear up soon. Why? Because some of this bilirubin has covalently bound with albumin, that is called delta bilirubin. أو combination أو bondage أو delta bilirubin. طبعا أو clearance كي يعني نماني لخنا احتمال كاد أسر half life albumin. أجر هر بخوي سر بخوبه هيا half life bilirubin 4 ساعات. يعني دو obstruction كذا زو شاكو. بلام لبروي البومين half life كي زورا بيستويك الروشة سيح حفتها. سيرك obstruction كنا ما بلام جونس كي هرماو. This does not mean that there is no relief of the obstruction. No, this is normal for bilirubin to clear out. Jaundice بگویره ام باسی که کردمان اکریب سیرا شوا. Jaundice. مطمئن it is due to accumulation of bilirubin. Bilirubin إيش دو نوع ما هي unconjugated و conjugated bilirubin. كيش أوي conjugation كان لليفر بيوترك pre-hepatic jaundice. Pre-hepatic يعني هل نعوكها ديارها يعني it is mainly due to unconjugated hyperbilirubinemia. Pre-hepatic means before conjugation, and this is mainly unconjugated hyperbilirubinemia. If the defect is in the liver, means conjugation and excretion of the bilirubin, then it is of mixed type,
Conjugated and unconjugated are both high. This is called hepatocellular or hepatic jaundice. The other type in the biliary canaliculi and bile ducts. If there is stasis, means there is no movement of the bile. There is obstruction. This is called post-hepatic, and this is mainly conjugated type of hyperbilirubinemia. Is this clear till now? Prehepatic, what could be the cause of the prehepatic? It is mainly due to hemolysis. Means we have a lot of RBC destruction at one time, more than the normal. Means the RBCs are destroyed before reaching 120 days. A large number of RBC, they are destroyed before reaching their total lifespan. طبعا liver وكو زربي أورجانيكاني لاش هي الرزيرف هي الرزيرف يعني الرزيرف يعني شيء يعني أتواني يشكي خوي زياب كات لكاتي بيويست مسا heart for example لكاتي إسرع حتى لو أنا لصا يعني حفتالي بعد دقيقة بلا ما قرب كيت لش بيويستي با أكسجينا لكاتي راكردنا هذا هارت ريت زيابكا هارت أو تواناي هي زيايا كاتا أكسجين زوب جينتا تيشوز ليفريش أجر هيموليسيس بو طبعا bilirubins زور produced is a lot of bilirubin are produced liver أتوانية أو capacity خوي زيادة 6 times can increase its capacity for uptake and conjugation and excretion of bilirubin. But if the production was more than this 6 times, so they will accumulate. The bilirubin will accumulate. يعني تو نسابين أم قاعية يوب تانية درجن أجا أو درجة كرابته أم درجة كرابته أو درجة كرابته بيقدر هموتان درج بلام أجا هموتان ليك درجة درجن takes time. He will accumulate here one after the other. عيني شدواية باليروبينيش أجا زوربو زيادة لك capacity liver to accumulate. This is the pathophysiology of hemolytic jaundice. بلام من نوع الترمان هي لا unconjugated hyperbilirubinemia, which is not due to hemolysis. Not due to hemolysis. أي شيء بتصوري تو شيء تشتك وعليكات كوا unconjugated hyperbilirubinemia habit أم إنزيما لو يعني نبت وني أو إنزيما conjugation يبيعك أجر إنزيما نبو أو إنزيما لدو disease طبعا نبيانو تيك congenital unconjugated hyperbilirubinemia. Congenital unconjugated hyperbilirubinemia هيك كان Gilbert's disease يوميان Krigler Najjar syndrome. Gilbert
more common is due to low level of UGT. Regular جارش دو نوعان type 1 و type 2. Type 1 near 0. And this is not compatible with life. Usually the neonates die soon after birth. Type 2 is very low. 0 UGT. And a very low UGT. And a low UGT. لا وهي بيه بلين هيباتوسيلولر بلام يمن لقال هيباتوسيلولر دايناني بوشي because it is unconjugated hyperbilirubinemia. Conjugation naka. Emote hepatic is a mixed type. Conjugated to unconjugated. لبرا عادة أم congenital أنا لقال prehepatic دا أمجد. يعني تواني ولا subtype يكي prehepatic. يعني مو على prehepatic. يعني بيجي قال decrease in the level of the enzyme, the liver cells are normal. There is no disease in the liver except for the level of the enzyme. أما Gutman, it is not compatible with life. لبروا hemoglobinaka free in the blood, and they will precipitate in the brain and cause a condition called kernicterus. Kernicterus is damage of the brain tissue, and the patient will die. Well, type 2 may live bilirubin يزور برزنيا كمان bilirubin نقاطع هجدا لمنالي بتشوف كبريترس ناكا أما ناقنا هجدا type 2 والله type 1 بلا قاطع هجدا وبيس 2 بيس بينجيش لبروا بینی شمان هەیە physiological jaundice مناڵ کە تازە لەدایکە بێ چەند ڕۆژ لە ڕۆژی دووەمەوە دووەم و سێم و چوارەم تووشی زەردوویەکە بێت that is due to low level يعني هێشتا ماچور نەبووە UGT-یەکەی دوای چەند ڕۆژێک ماچورە بێت تر هەمووی نامێنێت ئەو physiological jaundice ناکاتە هەشتا يعني ترسی کەرنێکتەرەسی نییە هوا هەمووی سەیئینە هیچ مشتیوای علمی نییە physiological jaundice هیچی ناکە hepatocellular وتمان due to impaired conjugation and excretion, post-hepatic due to obstruction, and intra and or extra hepatic biliary ducts. Mainly it is according to the type of the bilirubin. Whitman, أمدوانا ما خصوصا لقال prehepatic لقال وش أخوي كوزكي له hepatica إلى راستيا. فلام لبروي type bilirubin لكن unconjugated أو دامنا. In the prehepatic jaundice, the conjugated bilirubin is less than 15% of the total bilirubin. يعني لصا هشتاو PNG bilirubin prehepatic is unconjugated. هو liver إيشكا والله لصا بانزاي إني كردوا conjugation كردوا.
from overproduction of bilirubin, that is to say hemolysis, that exceeds the capacity of the liver to conjugate and excrete. There is a second type of Kautman, Gilbert, and Krigler-Najjar. In hemolytic type, the jaundice is usually mild. مش مهمة عملنا clinically. Usually the type of the jaundice in hemolytic, it is mild jaundice. And rarely it exceeds 5 milligram per deciliter. And it is lemon colored. أو سردوية كتوش يبيعه ليمو واي الرني. And with normal color of urine. Pochi labaroid bilirubin is not water soluble. Washtag water soluble level will not be excreted in the kidney. And conjugated bilirubin is not water soluble, it is fat soluble. There will be reticulocytosis. Why there will be reticulocytosis? Reticulocytosis يعني increase in the reticulocyte count. Compensate the RBC. Yes, the body wants to compensate for the loss of the RBC. RBC الرابع RBC هؤلاء RBC نوبة شيني. هي نوع شيء RBC نوع. يعني young immature RBC they are called reticulocytes. Remember reticulocyte زيادة على peripheral blood. يعني إيش تعبينا قيشتو هذا تناو blood هو تعويزي. يعني أجر 2% زيادة تربو هو normally up to 1.2% reticulocyte. أجر 2% زيادة تربو أو بيوتر reticulocytosis. طبعا reticulocytosis دو كوزي هي. يك يعني hemolysis أو يتريان bleeding. Bleeding يشهر loss of RBC. والله bleeding تو clinically لهستريا تواني يكسر بيزاني نخوشك أخويا يعني قلت. والله خير محل إدارة تو يعني توشي نزيف بوم ياشتم. ويا أزاني يعني reticulocytosis may be due to bleeding. والله أكر bleeding ينبو يكيك reticulocytosis يهبو suspected hemolysis يكسر. Increase LDH. LDH is enzyme that now RBC when they are destroyed, they are released into the plasma. Increased level of LDH, lactate dehydrogenase, and decrease haptoglobin. Haptoglobin is protein that now plasma. أجر hemolysis أجر intravascular بو يعني now blood vessel بو hemolysis. أو هيموغلوبينا هابتوغلوبين هولي أجريت يعني it is carried by haptoglobin to the reticuloendothelial system. وماكروفاج لويا أي خوات they are consumed by macrophage. لبروا level كده بس level of haptoglobin is decreased in intravascular hemolysis because they carry hemoglobin كأيجينات بو spleen والليفر وأنا they are engulfed by macrophages. Gilbert or Gutmann, it is due to autosomal recessive gene, rarely maybe due to autosomal dominant. Patients have low levels of UGT enzyme in their livers. Incidence, yeah, it is common, not a rare disease. 3 to 10% of total population. Male to female is 8 to 1. نخوشكات شلون يعني they have intermittent mild jaundice. Intermittent. بعض زجاج وشي jaundice. And jaundice, it is triggered by some stress, some types of stress on the body. كوا hemolysis يا لو كاتيا
أكو menstruation, exercise, intercurrent infection. أقول أوان للرمضانان زياتري عن بيني. Diagnosis is confirmed by excluding other causes of jaundice. يعني even nine estimation level of the enzyme thing. أدري أو برام أجر hemolysis ينبو liver enzyme كان normal بو imaging by ultrasound CT MRI هموي normal بو which obstruction ينبو علي أو Gilbert. No need for further investigation and no need for treatment because it is a benign condition. It is a benign condition and life expectancy normal. It has no complications. Krigler Najjar, as we said, two types. Type 1 is autosomal recessive, causes death in neonates from kernicterus. Kernicterus, as we said, is damage of the central nervous tissue by bilirubin. UGT enzyme is absent. Jaundice is severe, 20 to 30. Type 2, autosomal recessive. Bilirubin is between 8 to 12. Therefore, kernicterus is rare. كمان kernicterus عادة أجداز يعتربت رؤيات. The enzyme is very low. Both types are very rare, affecting 0.6 per 1 million newborns. يعني الشش للدم مليونة يعني أيام. Treatment by type 2 phototherapy بخريتاجير ultraviolet light phenobarbital نوع الباربيتوريتس و liver transplantation. دو نوعية ترمان هي congenital hyperbilirubinemia يعني دوبن جونسون syndrome روتر syndrome يشبه أرباس بين ديرها برام أمانة they are conjugated hyperbilirubinemia. Dubin-Johnson results from defective hepatic excretion of bilirubin. لا ستيبي سيهما كشكل وياه. ناتوني conjugation كده برام ناتوني excretion كابون أو biliary canalicular. It is autosomal recessive and cause a black liver. أقل ليفريان يعني لعملياتها يعني لدواي مردنا بيبيني أو رشة يعني it is black like this. Apart from jaundice, patients are asymptomatic. They have normal liver enzymes and albumin. Total serum bilirubin is between 2 to 5, and not very high. Diagnosis is by total urine coproporphyrin is normal, but more than 80% is of isomer 1, coproporphyrin 1. Normal urine contains more of isomer 3 than isomer 1. Yani coproporphyrin, the normal urine نوعي سيهمة طالما ليرة لدوبن جونسون نوعية كم زيادة هو أزاني. It is also benign and no need for treatment. Rotor syndrome is autosomal recessive disease and is a rare cause of mixed type, conjugated and unconjugated hyperbilirubinemia. This phenomenon is a result of impaired hepatocellular storage of conjugated bilirubin that leaks into plasma, causing hyperbilirubinemia.
urine coproporphyrin is elevated 2 to 5 folds, with less than 70% being isomer 1. Serum bilirubin descend 2 to 5 milligram, but maybe sometimes as high as 20. It's a benign condition and does not require treatment. Later, on hepatocyte, there is a tight junction between hepatocytes. طالما أكب باليوروبين كوبو يوا نيتواني براتوا يتر أم junction أنا بيني إلى كان hepatocyte كان أكريتوا يعني يتر tight نامنه أبروا regurgitation كا باليوروبين يتوانا بلاد أبروا برزبتهم طبعا بعض الشيء secretion أبيض وخلوي هناقنا أبروا أبيني إلى كانيان هيباتوسايت كبربولا يتنور نادرة يعني لبروا ميكس تايب أما روتر conjugated و unconjugated أي ناتو أنا هين بقريت أخوي يعني برابيلا باليوروبينو regurgitation this is the defect this is a benign condition يعني أمانة هيك زور أهميتي هي زور باس ناكري للجوندس because they are rare and they are benign and no need treatment. بس هو تو exclude disease تركيت يعني neck disease يعني نابي أمانية كم شدانيت عادة benign conditions يعني هر أما وكو قاعدة كلام نسمع هر disease أجر benign بو يعني زور complication ينبو وعلاج زور ضروري نبو نابي يكم شد أو داني لدايجنوز أبي آخر شد داينو يو كده diagnosis of exclusion of organic more dangerous diseases اللي الجوندس يشاء أمانة نابي يكم شد داني أبي diagnosis of exclusion bit you have to exclude other more dangerous diseases. Hemolytic jaundice لا history examination شيء مهم يعني تأكيد كي تسر. Usually they may have positive family history of hemolysis. Zurbayan familial hemolytic disease كان. بيناينا تشيلي علاج نية مگر ليفر ترانسبلانت بلانت ناكري العالم طبعا اشتكي زور مهمة ليفر ترانسبلانت تو بيكي هيش دكتورك او هناك هو بينان كونديشن بتشيل ليفر ترانسبلانتيشن اصلا زور نخش هي امرين لسر ويتنج ليست ليست هي كي زور ضروري ترى او يكسر فيها شخن طبعا همو خصنا كان عالم هيك اوانيس او سنتراني كليفر ترانسبلانت كان هيك وبسترام انترنت كي كيويس بهبت ليفرك وياك نخوش كلاسر ويتنج ليستا برايورتي دريبوا كاسنا قد ناكري بو روتر سندروم يا دوبن جونسون سندروم ليفر ترانسبلانت له زور مهم ترى presence of anemia أوش كلية كوالوانية يعني anemia هبيو جوندس هبيو تو يكسر كله يعملوا عليه hemolytic jaundice splenomegaly يعني splenectomy بوكرانيت pigment gallstone or cholecystectomy for that طبعا كبليروبين زيابو it may lead to formation of gallstone. You know, pigment stone, and bilirubin stone. And in Nale, to she cholecystitis with the gallstone,
هذه سسبكتي أو اللي يبكيك هو أما هيموليتيك هيموليسيسي هي لبروا بيجمنت توشي بيجمنت ستون هو أي من البوشي توشي جول ستون اللي كوليستايتس very rare when you gallstone is disease of adult usually والله ما قد منالك كوليستايتس سي هبو سسبكتي هيموليسيسي ليه يا تقول امتحان بود هات سيرك اي سكاري كي ايه كوليستيكتومي بكره منال اللي حوصل كوليستيكتومي ايه most likely he has hemolysis pigment stone thalassemia facies يا بده مشاهد يا thalassemia leg ulcers يعني chronic hemolysis يعني عادة توشي leg ulcer here in the lower aspect of the tibia normal color of urine except in severe الليلة exception هي إنه مثل دائما الهيموليسيس normal color of urine البروي أو بالروبيني كأداة kidney most of it is unconjugated and unconjugated would not water soluble البروي درناتش لليورين بالروبين نابيني ليورين يورين أقبل روبيني تيابي رني أقرر بالدارك يورين بلام لهيموليسيس لبروي زربي زوري 85% of it is unconjugated so it is not excreted normal color يك exception هي لرا أجر هيموليسيس أكا intravascular bit intravascular و severe hemolysis وكو شي وكو نخوشي باقلة G6PD deficiency G6PD deficiency favism اللي huge number of RBC are destroyed in the blood vessel inside the blood لو كانت destruction of RBC they will liberate the hemoglobin هيموغلوبين كي يتدروا يعني يتناو بلازما وكو هيموغلوبين وكو خوي أما يد و kidney and it is excreted through the kidney hemoglobin نقبل روبين هيموغلوبين كي يتدروا وكو خوي طبعا it will give a black color to the urine that is due to hemoglobinuria. That is due to hemoglobinuria. دايكا كالا دكتور ميزاكاشي وكو بيبسي وايا Russia. That is not bilirubin in the urine. That is hemoglobin in the urine. أول حالاتي كتير شارو آيات نوعك ملاريا هي فريقة هي نيمانا هي ملاريا في وتري فالسيبارم ملاريا ملاريا تاول قلتوا هيك falciparum malaria which causes severe intravascular hemolysis and gives it black color urine so you have black water fever يعني we like يوري أو conjugate them باع ثانية طبعا لهيموليتيكا أقل intravascular بأقل black يعني هيموغلوبينيوريا يعني intravascular hemolysis ديرا همان علين دارك طوخة زور طوخة أما bilirubin urea that is due to presence of bilirubin in the urine. Black is due to presence of hemoglobin in
the unit. دارك مقصد داكي right على وكو تشاوايا زور زردة زور طوخة بەڵام ئەوتریان ڕەشە وەکو بیپسی وایە هیمۆلیسیزیش ئەکرێ بە دوو بەشەوە یا ئیمیون هیمۆلیسیزە یا نەن ئیمیون هیمۆلیسیز ئەویش بەچی ئازانین تێستێک هەیە پێوترێت کومز تێست ئەگەر پۆزیتیڤ بوو ئەوە ئیمیون هیمۆلیسیزە یعنی due to antibody یان ئەگەر نێگەتیڤ بوو نەن ئیمیون immune immune hemolysis is yan autoimmune ya alloimmune auto يعني شيء يعني لش قوي انتي بودي كدروس against the RBC allo يعني شيء allo immunity from someone else يعني اللي هيك يتروى وكو blood transfusion اگر compatible نبه بيبقى hemolysis او due to allo antibody يا لمنالا اگر RH compatible نبه او due to allo antibody auto and allo autoimmune is do now warm type or cold type. Warm usually due to IgG and cold due to IgM. warm or cold يعني شي يعني warm يعني لكان حرارتي لشي طبيعية agglutination كان بار بي سي كان cold لا حرارتي لش كمتر حرارتي لش سيو حوتها او باشترين درجة بو اي جي جي بو اجلوتينيشن كار اي تريان اي جي ام لسيو دو يعني at 32 degree centigrade هنا بيت اجلوتينيشن كار usually او الى لكيا اي بينيت بتعرفتي لزستانانا السرفنجا دود يا بيوتشكا سيركي شينا بيتو طبعا هاي نورمالي شينا بيتو لبر اول لبر اوي بيزو كونستركشن النقل لبر اوي هيموليسيس بس هاي انا اگر بهاوينيش بيت دستي بر اي سارد كوي شينا بيتو that is due to cold agglutinin disease. Cold agglutinin disease. Hemolytic jaundice. هناك ور أجرين rest. aside سفرين زكي بقى مطاوفين وجا aside بس كورتين تبيني رد باش يا جماعة نم immune يعني أول هيج antibody اشتيانية وكو شيء hereditary spherocytosis يا elliptocytosis من حسب أمش تعمل باسكم بعض الشيء هي أجر هي لقي باش الأرواد normally RBC شونه ثانية normally بين أمش هيموغلوبين كي طبعا هيموغلوبين كا همو RBC داقير نكرو يعني زور space here RBC كأجاتا screen
spleen هيني تيا sinusoids للي very شيء sinusoid sinusoid السبلينا وكو إن واير quality control بو RBC اگر RBC كان توابت شكله يعني وجسم يعني وين يعني توابت RBC normally كان هنا 7 to 8 7 to 8 micrometer nanometer لك micrometer nanometer لوش بتشوفتر بلام هي ساينسويدكا بينجا هذا تشيب كا ابيسيكا يقول امجن طايسا هيك ثاني انما ولا لا شوينتي اواوا يبقى ما اوديو هذا تشيل هذا اوايد ونيا ام ار بي سي اش اگر نورمال بيت بيت ثاني وعلى خوي كات ويبرات اوديو pliable should be pliable بلام لا spherocytosis سايز كيف تشوكترا بلام سبيسينية سبيس هيموغلوبين يعني بريتي هيموغلوبين بريتي سبيسينية وخردة كبير سفيروسايت كاغاتا ايه ناتو اني بناوينا كانا sinusoids هاشتاجيش نروى بناو sinusoid they are engulfed by macrophages macrophage لا وستاوكو حرس لبر درجاي sinusoid كان هر إني أقول لا كيا نروى كسر engulfed they are lysed hemolyzed تيك أشكال spherocytosis elliptocytosis جوال microangiopathic hemolytic anemia ايش نوعي مجموعية كان أو HUS hemolytic uremic syndrome TTP thrombotic thrombocytopenic purpura و DIC disseminating intravascular coagulation malignant hypertension mechanical heart valves أني heart valve يعني وراها mechanical يعني بودان راها يعني ميتاليكا RBC كبيا أكيشيت تيكشكت RBC hemolyzed infection وكو إساوت من falciparum malaria clostridium perfringens drugs وكو dapsone وsulfasalazine paroxysmal nocturnal hemoglobinuria أما بعد جار دخل شقاء الله سيدة عنيان سيدة كان ميزاقي هموي رشا hemoglobinuria ده paroxysmal هموت كاتمية due to abnormality in the wall of the RBC كان hemoglobinopathies أمانا not due to antibodies hepatocellular jaundice يعني disease of the liver of the hepatocyte يعني conjugation نابل يعني heart disease there are many diseases affect the liver وكو alcohol fatty liver viral hepatitis drugs autoimmune disease of the liver familial disease of the liver Wilson hemochromatosis etc any disease cause dysfunction of the hepatocyte will lead to jaundice يعني هو معلومة جا hepatitis two نوع معناه acute و chronic both may lead to jaundice يعني jaundice نيرا جا كروانية بو زي acute hepatitis أو chronic hepatitis
هر هيباتايتسك للشش مان زيادة به بيوتري كرونيك هيباتايتس الشش مان كم تربه بيوتري اكيوت هيباتايتس لهر دو كانت جوندس هبت اللوانية هبت which cannot differentiate between acute or chronic بلان بشتي ترى اما ازانين اما acute and chronic او إنا ناش يعني non alcoholic steatohepatitis أول مرحلة دواي non alcoholic fatty liver أجر هاد اثنين وعلاج لك اللي هون بقاتا ناش non alcoholic steatohepatitis AIH يعني autoimmune hepatitis PBC يعني primary biliary cholangitis Erythroid primary sclerosing cholangitis. Approach again شونا لهستريا عادة هيباتوسيلر جوندس أجر acute بيت يعني هيك acute viral hepatitis C here. What is the commonest presentation of acute viral hepatitis? وين خوشك خنايت من التهاب يتقلب يطلع شيء دكتور دلم هيك نابا قلت كلاتنا معه إيرم يشيل gastric pain, nausea, anorexia, maybe vomiting. That's the symptoms of acute hepatitis. يعني يوجد dyspepsia. والله أجبته ينبي سيني شاي بي سيرك يزرد. يعني بيش شاي وشي زرد بي على ميزكات شونا على ولا زور طاقة. رأي قراءة سورة دكتور. إيه. هو chronic hepatitis على بطاقة بهيزن loss of energy, loss of appetite, loss of weight examination كله acute hepatitis there may be tender hepatomegaly يعني palpable liver which may be tender, soft spleen لو أنا palpable the chronic liver disease أجل chronic in the hands, you may see clubbing. يا وش تا يقدر نقول في الكلينيكال يا خاصة خانة. ما عندك تو بس عن بيسك اشتكي وانا. هالشيء انت خاصة خانة دانشتين درس بيزمي. clubbing وش تنازل؟ ما عندك تو زين بوي أكسجين بونا عندها أنا درو. زون نسكو سل إيه نجس. No, you know what's the meaning of clubbing of the fingers? Yes. خرابة. Clubbing of the finger, one of the signs of chronic liver disease. It has many causes, but here, if we have jaundice and clubbing, we should say this is chronic liver disease. Palmar erythema, ductal contracture, spider nevi. I will discuss this for you. I also give you lectures, practical lectures. I will discuss this for you. So you have to look for chronic liver disease, signs of chronic liver disease, يعني stigmata of chronic liver disease. طبعا laboratory test دو انزيم هي زور مهم من لا acute hepatitis زور برزر ALT و AST. لا chronic برز نابت يعني mildly elevated or normal. هو زور جاكروية. ALT, AST will become very high in acute hepatitis, mildly elevated or normal in chronic hepatitis. INR theoretically in a PT, prothrombin time, INR. لهرتو كان برزبت acute chronic. يعني جاء كروانية. بوشي INR اعتمادك prothrombin time اعتمادك هذا سر coagulation factors. Coagulation factor ليش؟ مو half life كان بس ساعات أبيوريت. كان ساعات يعني بتايبتي factor 7 هيك اللي component كاني prothrombin time factor 7 6 ساعات هنا half life 6 ساعات. دبرو half life هر مادة لخينا بوي
كم بيتوا شوار هاف لايف يير شوار 6 ساعات 24 ساعات يعني اگر دزیزه که یک روز بخواهید 24 ساعت رژه‌ای لکه دابزی فاکتور 7 فاکتور 7 دابزی پروفرومین تای پرولونگ به INR برزه به الکترونیکی شا عینی شد هر برزه درستی نکه فاکتور 7 لیور درستی که coagulation factors post hepatic يعني اگر این بو بايلك النجوى نروش بناو intestine بهر سببك لهر كيابيت obstruction اكا بيوتي obstructive jaundice يعني cholestatic jaundice بلان common cause كاني stone in common bile duct او زور common يعني لو انيا stricture due to malignancy tumorish واكاد تسكيكات وناعلة bile بقى أما كلوكاني تيا jaundice is progressive طبعا اللي شا color of the urine will change but ليرا obstructive color of the stool become pale why naga Woodman obstruction there is obstruction naga intestine يعني يورو بلينوجين دروس نابه بده بس ستيركوبلينوجين ستيركوبلين وما اوراني بيسايات اگر هر بايل نغاتا intestine so it become clay color يعني وكو قري ليت بيسايات بس ليرا pigment كزور مهمة because of there is no urobilinogene to become stercobilinogene or stercobilin. There change the stool will become pale in color, while urine will be dark. طبعا ليرا انزيم يكبر زبيته بيعمل alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase انزيم يكلنا بليري كاناليكيلي. That's a نرزان الوظيفة كيتشي. Its function is not known exactly. But when there is stasis, it will be increased. Alkaline phosphatase. أو زوبر زبيته. مين يشتروس لبيت أم شتانا زانثيلاسما أما بيوتري زانثيلاسما يعني yellow deposits around the eye especially in the medial aspect of the upper eyelid and lower eyelid due to hypercholesterolemia يعني لسبب تندنكان وكو تندن زانثوما بيوتري للدوري تشاو بيوتري زانثيلاسما لسبب تندنكان بيوتري زانثوما أقل لسبب تندن نبي لسبب جوينت نبي بيوتري eruptive xanthoma. As a general rule, أجر ALT لسر ALP يعني دابشي كي لبيج زيادة this indicate parenchymal liver disease يعني hepatocellular. أجر لدو كم تربو this indicate cholestatic liver disease. أجر لبيجي دوبو بينجو it is mixed type of liver disease. أما بعزك disease لقال سيري ALT و AST و ALP كان viral hepatitis ALT و AST زور برزل لبروي destruction of hepatocyte مانه alcoholic cirrhosis كونا يعني chronic liver disease وثمان ALT و AST زور برز نابنا بلام لا alcoholic AST زيادة برزبته ولا ALT cholestasis ALP زيادة زور زيادة برزبته hepatocellular carcinoma AST ALP زيادة برزبته. Okay, start. You can take rest for 5 minutes and come back. جماعة أجر أو شتانة أو جنيوة أو فروشة كاتا كمان كما بوي مش ندرو